Ananda Sarup? Я с 8 гуром хорошо. Okay. So we're at Adi Leela 5, Slok 23. Is it correct? Yes, exactly. Мы продолжаем читать 5 главу. Отделила сегодня стих 23. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Adi Leela, chapter 5, text 23. Глава 5, текст 23. Mathura Dvarakaya Nijarupa Prakashiya Nanarupi Vilasaye Chaturvyuha Haliya. Lord Krishna manifests his own form in Mathura and Dwarka. He enjoys pastimes in various ways by expanding into quadruple forms. Свой изначальный образ Господь Кришна являет в Мадхуре и Двараке, а распространяя себя в четверные экспансии, он наслаждается разнообразными играми. Vasudeva Sankarshan Prajumna Niruddha Sarva Chaturvyuhu Angsi Turiya Vishuddha. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha are the primary quadruple forms from whom all other quadruple forms are manifested. They are all purely transcendental. Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Нирудха – это первая чатурвьюха, четверная экспансия, от которой исходят другие чатурвьюхи. Все они полностью духовны. 18 Loke Krishna Keval Lilamai Nijagan Lava Keli Ananta Shamai. Only in these three in these three places, Dvaraka, Mathura, and Gokula, does the all-sporting Lord Krishna perform his endless pastimes with his personal associates. Только в этих трех обителях, Двараке, Мадхуре и Гокуле, Господь Кришна, источник божественных игр, предается бесконечным развлечениям в кругу своих близких спутников. Paravyoma Madhye Kore Sarup Prakash Narayan Rupe Korena Vivida Vilas. In the Vaikuntha planets of the spiritual sky, the Lord manifests his identity as Narayan and performs pastimes in various ways. На духовных планетах, именуемых Вайкунхами, Господь являет множество игр в образе Нараяны. Sarup Vigraha Krishna Keval Vibhuj Narayan Rupe Se Tanu Chaturbuj Shanka Chakra Gada Padma Maheshwarya Maya Shri Bhu Nila Shakti Yara Charana Sevaya. Krishna's own form has only two hands, but in the form of Lord Narayana, he has four hands. Lord Narayan holds a conch shell, disc club, and lotus flower, and he is full of great opulence. The Shri, Bhu, and Nila energies serve at his lotus feet. В своем изначальном образе Кришна имеет две руки, а в образе Господа Нараяны 4. В руках Господь Нараяна держит раковину, диск, палицу и лотос. Он исполнен величия. Энергия Шри, Бу и Нила служат ему в его лотосных стоп. Purported in the Ramanuja and Madhava sects of Vaishnavism, there are extensive descriptions of the Shri, Bhu, and Nila energies. Комментарии. В школах вайшнавизма, основанных Рамануджой и Мадхвой, даются подробное описание энергии Шри, Бху и Нила. In Bengal, the Nila energy is sometimes called the Lila energy. В Бенгалии энергию Нила иногда называют Лилой.
These three energies are employed in the service of four-handed Narayan in Vaikuntha. Эти три энергии служат четырехрукому Нараяне на Вайкунтхе. Relating how three of the Alvars, namely Bhuta Yogi, Sara Yogi, and Paranta Yogi, saw Narayan in person when they took shelter at the house of a Brahmana in the village of Gehali. The Prabhanamrita of the Sri Sampradaya describes Narayan as follows. В Прабханамрите, Okay, go. в Прабханамрите, произведении из традиции Шри Сампрадаи, рассказывается о том, как три альвара по имени Бхута-йоги, Сара-йоги и Бранта-йоги, придя в деревню Гехали, нашли пристанище в доме Брахмана и увидели там Нараяну. Tarkshadirudham tadid ambudabam Lakshmi dharam vaksasi pankajaksham hastadvaye shobita shankachakram Vishnum dadrishur bhagavantam adyam ajanu bahum kamaniya gatram parshvadvaye shobita bhuminilam Pitambaram Bhushana Bushitangam Chaturbhujam Chandana Rusitangam. They saw the lotus-eyed Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, mounted on Garuda and holding Lakshmi, the goddess of fortune, to his chest. He resembled a bluish rain cloud with flashing lightning, and in his four hands he held a conch shell and disc. His arms stretched down to his knees, and all his beautiful limbs were smeared with sandalwood and decorated with glittering ornaments. He wore yellow clothes, and by either side stood his energies Bhumi and Nila. Они увидели златосоокого Господа Вишну, верховную личность Бога, который восседал на Гаруде и дарил на своей груди прибежище богини процветания Лакшми. Весь его облик напоминал темно-синюю тучу, озаренную молнией. В двух из четырех своих рук он держал раковину и диск. Его руки достигали колен, а дивной красоты тело было умощено сандаловой пастой и украшено сверкающими драгоценностями. На нем были желтые одежды, по обе стороны от него стояли его энергии Бхуми и Нила. There is the following reference to the Sri, Bhu, and Nila energies in the Sitopanishad. Mahalakshmir Devisasya Bina Bina Rupa Chaitana Chaitan Atmika Sa Devi Trivida Bhavate Shakyatmana Icha Shakti Kriya Shakti Sakshat Shaktiriti Icha Shakti Trivida Bhavati Shri Bhumi Nilatmika. Энергия... I'll read this translation. Mahalakshmi, the supreme energy of the Lord, is experienced in different ways. She is divided into material and spiritual potencies, and in both features she acts as the willing energy, creative energy, and the internal energy. The willing energy is again divided into three, namely Shri, Bhu, and Nila. Энергии Шри, Бу и Нила упоминаются и в Сито-Панишат. Махалакшми, верховная энергия Господа, проявляется по-разному. Она действует как материальная и духовная энергия, в обоих случаях выступая как энергия желания, энергия творчества и внутренняя энергия. Энергия желания тоже имеет три вида – Шри, Бу и Нила. Quoting from the revealed scriptures in his commentary on the Bhagavad Gita 4.6, Madhavacharya has stated that mother material nature, which is conceived of as the illusory energy Durga, has three divisions, namely Shri, Bhu, and Nila. Мадхвачарья, цитируя Шастры, в своем комментарии к Бхагавад-гите 4.6 утверждает, что природа-мать, которую именуют Дургой, энергия иллюзии, проявляется в трех видах – Шри, Бу и Нила. She is the illusory energy for those who are weak in spiritual strength, because such energies are created energies of Lord Vishnu.
Как энергия иллюзии, она влияет только на тех, кто духовно слаб, ибо эти три энергии созданы Господом Вишну. Although each energy has no direct relationship with the unlimited, they are subordinate to the Lord because the Lord is the master of all energies. Хотя ни одна из трех энергий не связана напрямую с безграничным Господом, они всецело подвластны Ему, ибо Господь – повелитель всех энергий. In his Bhagavat Sandarbha, text 23, Srila Jiva Goswami Prabhu states, the Padma Purana refers to the eternally auspicious abode of Godhead, which is full in all opulences, including the energies Sri, Bhu, and Nila. В Бхагават-сандарбхе, текст 23, Шрила Джива Госвами Прабху пишет: Падма Пурана рассказывает о вечно благословенной обители Бога, которая исполнена всех достояний, включая энергии Шри, Бу и Нила. The Maha Samhita, which discusses the transcendental name and form of Godhead, also mentions Durga as the potency of the Supersoul in relationship with the living entities. Ману Самхита, повествуя о божественном имени и образе Господа, также упоминает о Дурге и называет ее энергией сверхдуши, которая оказывает влияние на живые существа. The internal potency acts in relation with his personal affairs, and the material potency manifests the three modes. Внутренняя энергия Господа связана с его собственными деяниями, а материальная энергия проявляет три гуна природы. Quoting elsewhere from the revealed scriptures, he states that Shri is the energy of Godhead that maintains the cosmic manifestation. Bhu is the energy that creates the cosmic manifestation. And Nila Durga is the energy that destroys the creation. Ссылаясь на другие источники, Шрила Джива Госвами утверждает, что Шри – это энергия, которая поддерживает мироздание, Бху творит мир, а Нила или Дурга разрушает его. All these energies act in relation with the living beings, and thus they are together called Jiva Maya. Все эти энергии воздействуют на живые существа, и потому вместе они называются Джива Майей. A very complex purport here. Довольно сложный комментарий. Anyway, obviously these energies, they operate in different ways. Just like we can say Maya, there is Yoga Maya, there's also Maha Maya. So it's energy of the Lord, but in different circumstances has different influence. Ясно одно, что эти энергии Господа могут функционировать по-разному, как йога, как майя, которая проявляется в качестве йога майя или маха майя, и то, и другое является энергией Господа, но имеет разные функции. So these energies, Shri, Bhu, and Nila, are, as the verse says, serving at the lotus feet of Lord Narayan, and is specifically referring to Lord Narayan in the spiritual sky. Как сказано в этом стихе, энергии Шри, Бху и Нила служат Господу Нараяне у его лотосных стоп. Здесь имеется в виду Господь Нараяна в духовном мире. But then again, they have their ways of acting within the material world and influencing the living entities. Therefore, they're called Jiva Maya. И эти же энергии также проявляются в материальном мире, действуя на живые существа, поэтому их называют Джива Майя. Okay, now continuing. Yadyapi kevala tara kridamata dharma tatapi jivere kripai kori ek karma. Although his pastimes are his only characteristic functions, by his causeless mercy, he performs one activity for the fallen souls.
Его единственное занятие – предаваться различным играм, но по беспричинной милости к обусловленным душам он совершает еще одно деяние. Salokya samipya sharsti sarupya prakar chari mukti diya kore jiver nishtar. He delivers the fallen living entities by offering them the four kinds of liberation, Salokya, Samipya, Sarsti, and Sarupya. Он спасает падшие живые существа, даруя им 4 вида освобождения – салокью, самипью, саршти и сарупью. Purport. There are two kinds of liberated souls, those who are liberated by the favor of the Lord and those who are liberated by their own effort. Комментарий. Есть два вида освобожденных душ. Те, кто обрел освобождение по милости Господа, и те, кто избавился от материального рабства собственными силами. One who gets liberation by his own effort is called an impersonalist and emerges into the glaring effulgence of the Lord, the Brahmajyoti. Последних называют имперсоналистами. Они сливаются с сиянием Господа, Брахмаджьоти. But devotees of the Lord who qualify themselves for liberation by devotional service are offered four kinds of liberation, namely Salokya, status equal to that of the Lord, Samipya, constant association with the Lord, Sharshti, opulence equal to that of the Lord, and Sarupya, features like those of the Lord. А те, кто достиг духовного уровня, занимаясь преданным служением, обретают освобождение одного из 4 видов. Салокья – обитание на одной планете с Господом. Самипья – постоянное общение с Господом. Саршти – обладание такими же достояниями, как у Господа. И Сарупья – обладание телом, подобным телу Господа. Brahma sayuja muktir taha nahi gati vaikunta bahire hoy ta sabarstiti. Those who attain Brahma sayuja liberation cannot gain entrance into the Vaikuntas. Their residence is outside the Vaikunta planets. Тем, кто обрел освобождение, именуемое Брахма-саюджей, не дано вступить на планеты Вайкунхи. Они остаются за пределами этих планет. Vaikunta bahiri ek jyotirmaya mandala Krishna anger Prabhu parama ujjala. Outside the Vaikunta planets is the atmosphere of the glowing effulgence, which consists of the supremely bright rays of the body of Lord Krishna. Пространство между планетами Вайкунхи залито ослепительно ярким сиянием, которое исходит от тела Господа Кришны. So we often hear that there are 5 kinds of liberation, but here Krishna Das is making clear distinction between 4 of them and the 5th, or Brahma Sayuja Mukti, merging into Brahman. Мы знаем, что всего есть 5 видов освобождения, но здесь Кришнадский Вирадж упоминает только 4, сознательно отделяя их от 5-го вида освобождения, а именно саюджи, слияние с безличным браманом. It is said by one great Vaishnava that Kaivalya Narakayate, Kaivalya or Brahma Sayuja Mukti, that's like hell. Naraka is hell. Как сказал один великий вайшнав, кайвалия наракаете, саюджи или безличное освобождение – это адские муки. But these other 4 kinds are valid for Vaishnavas. Что касается 4 других видов освобождения, то вайшнавы признают их. Although generally it's considered that a devotee's primary focus should be service to Krishna and development of love of Krishna, not hankering after going to Vaikuntha. Хотя основная идея стоит в том, что преданного должно заботить служение Господу Кришне, а не желание вознестись на Вайкунху. But still, if there's opportunity to serve the Lord, then the devotee will accept one of these kinds of liberation. Тем не менее, если эти виды освобождения позволяют служить Господу, то преданный может принять их. Interesting, Salokya status equal to that of the Lord,
Prabhupada translated, status equal to that of the Lord. Saloka, of course, is planet. So Salokya is generally translated, or Prabhupada himself generally translates as living on the same planet as the Lord. Salokya, to live on the same planet as the Lord. This is what we have in Russian translation, exactly, living on the same planet. Гром хорошо отметил Салокия двумя стихами ранее в комментарии. Буквально переводится как обретение такого же положения, как Господь, хотя чаще всего Шрила Прабхупада переводит как обитание на одной планете с Господом, и в русском переводе как раз так и написано: обитание на одной планете с Господом. When Chaitanya Mahaprabhu visited Udupi in South India, there he met with the Tattvavadi Acharya. Да, Господь Чайтанья совершал паломничество в Южную Индию. В Удупе он повстречал Ачарью Татвавади. And the Tattvavadis are followers of Madhavacharya. Татвавади так называют последователи Мадхвачарьи. So Lord Chaitanya took the position of a student, and he asked the Acharya, how does, what's the goal of life? What's the goal of life, and how does one attain it? Господь Чайтанья, заняв положение ученика, спросил у Ачарьи, в чем цель жизни и как ее достичь? Lord Chaitanya asked him, and the Acharya replied that the goal of life is to attain one of these kinds of liberation here to Vaikuntha, and the means to attain it is by following Varnashram Dharma. Ачарья ответил, что целью является обретение одного из этих видов освобождения, а средство достижения цели – это следование заповедям Варнашрамы. But Lord Chaitanya, he said, well, that's nice, but he said, actual real goal of life is to attain love of Krishna. Господь Чайтанья частично согласился с этим, но добавил, что истинная цель жизни – это обретение любви к Кришне. And the means to attain it is bhakti yoga. А средством достижения этой цели является бхакти-йога. So this is a focus of the Gaudiya Vaishnavas. It's to be absorbed in devotional service and chanting the holy names of the Lord, and in this way to develop one's Krishna consciousness, one's attachment to Krishna, one's love for Krishna. Именно так расставляют акценты Гаудия Вайшнавы. Они подчеркивают важность служения Господу и повторения Его святого имени, поскольку это позволяет сосредоточить на нем свое сознание. And develop love for Krishna. И развить в себе любовь к Кришне. So the attainment of, some kind of liberation to Vaikuntha or going to the spiritual world is actually of secondary importance for devotees. А обретет ли преданное освобождение и вознесется ли он на Вайкунху, для преданного это уже второстепенно. Because after all, one can only go to the spiritual world by the mercy of Krishna. Потому что в духовный мир в конечном счете можно попасть и по милости Кришны. So better to work on attaining the mercy of Krishna by chanting his holy name with feeling and attention, and by engaging constantly in his devotional service. Поэтому лучше сосредоточиться на том, чтобы снискать милость Кришны, внимательно и с чувством, повторяя его святое имя и служа ему. Rather than just, dreaming about going to Vaikuntha all the time. Это лучше, чем постоянно медитировать на то, как мы достигнем Вайкунхи. Everything will be there if one can attain pure Krishna consciousness. Если мы сможем развить в себе чистое сознание Кришны, все остальное приложится. 33.
Siddhaloka Namatar, Prakritir Para, Chit Sarup, Tahanai Chit Chakti Vikara. That region is called Siddhaloka, and it is beyond the material nature. Its essence is spiritual, but it does not have spiritual varieties. Эта область называется Сидхалокой, и она лежит за пределами материальной природы. Она духовна, но в ней нет разнообразия. Surya Mandala Jaina Bahire Nirvisesh, Vitare Surya Rat Adi Savishesh. It is like the homogeneous effulgence around the sun, but inside the sun are the chariot, horses, and other opulence of the sun god. Она, Сидхалока, подобна однородному сиянию, окружающему Солнце. Однако на самом Солнце есть колесницы, лошади и другие богатства повелителя этой планеты. Purport outside of Vaikuntha, the abode of Krishna, which is called Paravyoma, is the glaring effulgence of Krishna's bodily rays. Комментарий. За пределами Вайкунтхи, обители Кришны, которую называют еще Паравьомой, простирается яркое сияние, исходящее от тела Кришны. This is called the Brahma Jyoti. Оно называется Брахма-джьоти. The transcendental region of that effulgence is called Siddhaloka or Brahmaloka. Трансцендентную область, озаренную этим сиянием, именуют Сидхалокой или Брахмалокой. When impersonalists achieve liberation, they merge into that Brahmaloka effulgence. Имперсоналисты, обретя освобождение, сливаются с сиянием Брахмалоки. This transcendental region is undoubtedly spiritual, but it contains no manifestations of spiritual activities or variegatedness. Безусловно, эта область духовна, но в ней нет никаких проявлений духовной деятельности или духовного разнообразия. It is compared to the glow of the sun. Ее можно сравнить со светом Солнца. Within the sun's glow is the sphere of the sun, where one can experience all sorts of varieties. При этом, однако, следует понимать, что источником солнечного света служит само Солнце, где в разнообразии нет недостатка. So the comparison is that Brahma Jyoti is like the rays of the sun. So Brahma Jyoti is surrounding the spiritual sky. But just as the sun's rays of the sun's effulgence has no variety, in the same way Brahma Jyoti has no variety. Здесь Брахма-джьоти, сияние, исходящее от тела Господа, заполняющее духовное небо, уподобляется сиянию Солнца, подобно тому, как сияние Солнца лишено разнообразия, но сама планета Солнца имеет разнообразие, также и сияние тела Господа Брахма-джьоти лишено разнообразия, тогда как духовный мир исполнен многообразия. Kama dveshad bayat snehad yata bhakyeshware manaha aveshad tad agham hitva bhavas tad gatingata. As through devotion to the Lord one can attain his abode, many have attained that goal by abandoning their sinful activities and absorbing their minds in the Lord through lust, envy, fear, or affection. Подобно тому, как человек достигает обители Господа, развив преданность Ему, многие достигли этой обители, перестав грешить и обратить Господу мысли из вожделения к Нему, из зависти, страха или привязанности. Purport: as the powerful sun by its glowing rays can purify all kinds of impurities, so the all-spiritual personality of Godhead can purify all material qualities in a person he attracts. Комментарий. Как могучее солнце своими яркими лучами может очистить любое грязное место, так и Господь, всецело духовная личность Бога, может очистить от всех материальных качеств любого из тех, кого Он привлек. Even if one is attracted by Godhead in the mode of material lust, such attraction is converted into spiritual love of Godhead by His grace. Даже если кого-то влечет к Богу материальное вожделение, по милости Господа, такое влечение со временем перерастет в духовную любовь. Similarly,
If one is related to the Lord in fear and animosity, he also becomes purified by the spiritual attraction of the Lord. Точно так же, если человек боится Господа или видит в нем своего врага, он вскоре очистится благодаря притягательной духовной силе Господа. Although God is great and the living entities small, they are spiritual individuals, and therefore, as soon as there is a reciprocal exchange by the living entity's free will, at once the great spiritual being attracts the small living entity, thus freeing him from all material bondage. Хотя Бог велик, а душа мала, и Бог и душа духовной личности. Как только по желанию живого существа между ним и Богом возникают те или иные взаимоотношения, Господь, большое живое существо, привлекает к себе малое живое существо и освобождает его из материального плена. This is a verse from Srimad Bhagavatam 7:130. Это цитата из Шримад Бхагаватам 7.1.30. Let's just have a look there. Посмотрим сейчас этот стих. This verse was actually spoken by Narada Muni to Yudhisthira Maharaj. Этот стих произносит Нарада Муни, обращаясь к Махараджу Юдхиштхире. And it's quoted by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. И в свою очередь этот стих цитирует Шукадева Госвами, обращаясь к Парикшиту Махараджу. So I'm just reading again the translation of the verse, but I'm reading the translation that's in the Bhagavatam itself. Мы еще раз прочитаем перевод стиха. Здесь в Бхагаватам немного другой перевод. Many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna with great attention and giving up sinful activities. Очень многие обрели освобождение, просто погрузившись в мысли о Кришне и оставив греховные занятия. This great attention may be due to lusty desires, inimical feelings, fear, affection, or devotional service. Глубокая сосредоточенность ума на Господе может быть порождена вожделением, враждебностью, страхом, нежной привязанностью или преданным служением. My dear King Yudhisthira, the gopis by their lusty desires, this is continuing, verse 31. The gopis by their lusty desires, Kamsa by his fear, Shishupal and other kings by envy, the Yadus by their familial relationship with Krishna, you Pandavas by your great affection for Krishna, and we, the general devotees, by our devotional service, have obtained the mercy of Krishna. Поэтому, чтобы получить милость Кришны, достаточно обратить к нему свой ум. И сейчас я приведу несколько примеров, подтверждающих это. И далее 31 стих. «О, царь Юдхиштхира, гопи удостоились милости Кришны, благодаря тому, что питали к нему вожделение. Камса, благодаря своему страху перед ним. Цари вроде Шишупалы, благодаря зависти к Кришне, а Ядавы, благодаря тому, что относились к Кришне как к родственнику. Вы, Пандавы, обрели милость Кришны благодаря своей глубокой привязанности к нему, а мы, обычные преданные, благодаря преданному служению». Somehow or other, one must consider the form of Krishna very seriously. 32. 32 стих. Как бы то ни было, очень важно, чтобы душа глубоко сосредоточилась на личности Кришны. Then, by one of the 5 different processes mentioned above, one can return home back to Godhead.
Тот, кто, испытывая одно из 5 упомянутых мною чувств, обратит к Господу свои мысли, непременно вернется домой к Богу. Atheists like King Vena, however, being unable to think of Krishna's form in any of these 5 ways, cannot attain salvation. Однако безбожники, вроде царя Вены, вообще не способные хранить в уме образ Кришны, никогда не обретут спасения. Therefore, one must somehow think of Krishna, whether in a friendly way or inimically. Поэтому с любовью или ненавистью человек должен всегда думать о Кришне. But of course, it's not recommended that we try to follow in the footsteps of Kamsa or Shishupal. Конечно, не стоит идти по стопам Камсы или же Шишупалы, but rather by the process of devotional service. нужно следовать путем преданного служения. As Narada Muni says here, you know, that the gopis by lusty desires, Kamsa by fear, Shishupal and other kings by envy, the Yadus by their familiar relationship with Krishna, the Pandavas by great affection, and we, the general devotees, by our devotional service, have obtained the mercy of Krishna. Еще раз, предыдущий стих. Гопи удостоились милости Кришны благодаря тому, что питали к нему вожделение. Камса благодаря своему страху перед ним. Цари вроде Шишупалы благодаря зависти к Кришне. А Ядавы благодаря тому, что относились к Кришне как к родственнику. Вы, Пандава, обрели милость Кришны благодаря своей глубокой привязанности к нему, а мы, обычные преданные, благодаря преданному служению. So that is generally the means by which devotees will get the mercy of Krishna, by devotional service. Именно так, благодаря преданному служению, преданные обычно обретают милость Кришны. Okay, so we'll finish there. Any question or comment? На этом закончим чтение. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Yes, Champakalata, please. У вас микрофон. Ага, Да, включили. да, спасибо большое. Махарадж, вот вы вчера сказали относительно моего вопроса, что можно его продолжить, если он интересен. Я вчера спросила, мы разбирали его на Шримад Бхагаватам, у нас как раз президент храма его вел, и вот я бы хотела поделиться, если интересно, не поделиться, вернее, а тот вывод, к которому пришли, потому что тем более он сегодня совпадает вот с нашим стихом. Last time I had a question, and you mentioned that we can continue discuss it next time. And afterwards, we had a Bhagavatam class given by our temple president, and I wanted to share the conclusion, especially because it reflects today's topic. Говорите. Вот, я задала ему вопрос, ну, чтобы повторить вчера. Говорится, что можно постараться обрести освобождение. И сегодня, кстати, тоже включая лекцию Шрилы Прабхупады, он говорит, мы попадаем в одну вселенную и действуем только в ней. Вот я задала этот вопрос, что мы уже находимся в этой вселенной 50 лет Брахмы и до сих пор не получили освобождения. Можно попал здесь, а то я не запомню. Srila Prabhupada mentions in one of his lectures that we enter some particular universe and remain there, and we already remain here for 50 years of Brahma and have not yet attained liberation. Вот я спросила у президента, говорю, можно вам задать вопрос о Малаговинде, он такой грамотный у нас преданный. Вот, и мы разбирали этот вопрос. Он говорит, я нигде такого не слышал, чтобы было, что вот мы попадаем в одну вселенную и там в ней навсегда остаемся. So I've asked this question to our TP, and he said that he never heard or never read anywhere that we enter some particular universe and remain forever contained in that particular universe. Пример того, Господь Чайтанья, он освободил всю вселенную, когда пришел, каждый, кто видел его, видел того, кто его.
он освободил Вселенную. Плюс он выполнил желание Васудевы Даты, он освободил всю Вселенную. Плюс приходит Калка-аватар и уничтожает всех живые существа. Они освобождают Вселенную, и посредством, он сказал, Васудева, ну, как же он сказал? Vasudeva Datta? No. Нет. Можно давайте я по частям, ладно? Да. And he gave two examples. First was the example when on the Vasudeva's Datta's plea, Lord Chaitanya liberated the whole universe. And another example was Kalki Avatar, who descends and kills all the living entities. То есть он убивает все живые существа и Калки Аватара. Да, и потом за счет аспекта Васудева они восстанавливаются, приходят из других планет, вот так он сказал. And then, with the help of the Vasudeva aspect, as he said, other living entities enter our universe from other planets, and life goes on. Вот, и нам на Бхакти-Вайбхаве, где я училась тогда, нам тоже так же сказали, только здесь и больше никак. Но Бхакти-Вайбхава, 6 Шримад Бхагаватам, 6 песней мы проходим, и все. То есть, мне кажется, Чайтанья Чаритамрита, она раскрывает вот это, что мы действительно из разных вселенных приходим, уходим, приходим, уходим. Тогда можно понять, почему мы до сих пор здесь. Это наверняка, что мы тут 50 лет Брахмы, когда Господь Чайтанья приходит каждый день, дает нам процесс преданного служения, и мы до сих пор здесь. Вот для меня это было очень серьезным вопросом. On the other hand, on the Bhakti-Vaibhava course, we have also been taught that we remain in some particular universe without crossing it. But this is on the one hand. On the other hand, we are situated here for 50 years of drama, and Lord Chaitanya is coming here every day. How come we did not get liberated? But on Bhakti-Vaibhava course, we study only the first 6 cantos of Bhagavatam. It seems that Chaitanya Charitamrita gives us more broad perspective, in the sense that it could be possible that we enter this universe from other universes, and this could be the reason why we still remain here after so long time. Here, Dalnitai wants to say something. Dalnitai Prabhu что-то хочет сказать на это. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные примите. Ну, здесь все просто. В Чайтанье Чаритамрите говорится, что все, кто получил освобождение по милости Васудевы Даты, они были в проявленных, в телах с проявленным сознанием. И их место заменили те, кто были не в проявленном сознании. Вот и все. Это внутри Вселенной. It's simple. In the case of Vasudeva Datta, it's mentioned that those jivas who attained liberation by the mercy of Lord Chaitanya were those living entities who had manifested consciousness. And besides them, there are entities with non-manifest consciousness within the same universe, our universe. And those living entities entered the same body so that the universe continued functioning. Well, what are they? What non-manifested consciousness example? Можно какие-то примеры, что значит живое существо с непроявленным сознанием? Ну, это вот деревья, вот эти низшие формы жизни. Lower species like trees and сознание это движущиеся и люди. Those with non-manifest consciousness and those with manifest consciousness are animals and men, those who are moving entities. So you're saying that the moving entities were liberated, and then their place was taken by the living entities who were in bodies like trees, plants, etc. Is that right? Вы хотите сказать, что освобождение обрели только движущиеся живые существа, а эти вакантные места заняли живые существа из неподвижных живых существ, такие как деревья, трава и так далее. Yes, this is my understanding. Да, и поэтому Шрила Прабхупада говорит, что 50 лет мы здесь находимся уже.
That's why Srila Prabhupada says that we remain here for 50 years already, Brahma's years. He says that. There's a statement by Prabhupada like that. 50 лет Ну, Брахма, да, Прабхупада Мата же говорит? привела же лекцию, она там услышала лекцию. Champakawata Mataji was citing from Prabhupada's lecture. Yes, this is what he says. From Prabhupada's lecture, huh? Yeah. Interesting to know. Ну, интересно это было узнать. What lecture is that? А что за лекция Чампакалат Маджи, можете сказать? Ну, он сказал только, я не на нее в основном акцентирую, но он сказал так. Сейчас, вот только слушала на часа 2 назад. Одно было предложение, что он говорит, та вселенная, в которую мы попадаем, мы действуем в ней, только в ней, все. I just heard this lecture a couple of hours ago, and there was one statement that we act in that particular universe that we enter in. We remain within that universe. Interesting to see the quotation. If Конечно, anyone- цитату по возможности бы увидеть. Yes, let's have Valinath Vasu. Давайте заслушаем Ванятху Васу Прабху. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept Mahabharata obeisances and all devotees. I have some question. No question. I have some another type of conversation which I heard from Srila Prabhupada about holy name. If it's suitable for today. On this point that's being discussed, you have no further comment? No, Guru Maharaj, I think what I heard from Mataji Champakalata, I'll agree, and it's right that we came from different. We're not living only in one universe. We're always traveling. I already told you about that. That my understanding also, and what I heard about, that we are always traveling because of different our desires. That's why we migrating from one universe to another in order to fulfill our desires, different desires. Вы скажете по-русски, да? Ну да, то есть у меня нету по-русски все, да? То есть вопрос в том, что у меня есть это, ну такое, как сказать, я услышал недавно из лекции беседу Шрилы Прабхупады с учеником, хотел об этом вот здесь сказать, это касается святого имени. А Гуру Махарадж спросил насчет, что я думаю по поводу вот этого вопрос, который поднял Чампакалата, то я согласен полностью с этим мнением, что мы не остаемся в одной вселенной, и из-за силы наших желаний мы постоянно перемещаемся из одной планеты в другую для того, чтобы получить ту форму жизни, которая соответствует исполнению наших желаний. Поэтому это вполне естественно, это даже себе трудно представить. Даже вот время, например, уже прошло, и уже другие формы жизни здесь. А кому-то хочется быть, наверное, динозавром, но в этой вселенной динозавров сейчас нету. Ну и так далее. What's that last point there? I didn't get last point that like even the time is over. That time when some dinosaur was living on the Earth planet, and if someone wants to become the dinosaur, then how he has to migrate some another universe where is that species of life can be available. Maybe it's available in this universe also, I don't know. But anyway, it's a very common thing that this different universes is created only for the purpose of so many living entities has so many different desires. That's why he's creating so many different Brahmandas with different species of life that we can fulfill all our desires here. Like that is it's very common, I think, for understanding. Otherwise, why Krishna created so many varieties of different planets and different Brahmandas. Ayodhya Dev wants to speak on this topic or not?
Айотхидев Прабху, вы по Guru этой Maharaj, теме? very don't want to go into any great depth, but from my simple understanding, every universe goes through 3 phases, as we've just been reading: that creation, maintenance, and annihilation. So that would simply mean that how is it possible to remain within the same universe throughout our term of imprisonment in the material world? It's not that the same universe comes back again after we merge into the body of Vishnu. It's not like the same universe just comes back out again. It's an entirely different universe, isn't it? It can't be that, otherwise that universe that we remain in, because we're Nityabada, practically eternally conditioned souls from time immemorial, then that means that the universe is also practically eternal, but that does not marry with the fact of Srishti Sthiti Pralaya. There is always Pralaya. So that every universe gets annihilated. That's my understanding. I'll translate it in Russian, okay? Айотхидев Прабху с другой стороны рассматривает этот вопрос. Он говорит о том, что каждая вселенная проходит через 3 этапа. Это создание, существование и уничтожение. И с учетом того, что мы являемся нити-бадхами, то есть находимся в материальном мире уже с незапамятных времен, мы никак физически не могли бы оставаться здесь в одной и той же вселенной по той простой причине, что вселенная рано или поздно уничтожается, живые существа погружаются в тело Прабхавишну, позже они входят в новую вселенную, и вот эта новая вселенная, она не является копией уничтоженной вселенной, это все равно будет какая-то другая вселенная, так что трансмиграция между вселенными так или иначе происходит. Okay, thank you for this comment. Гуру Махарадж, Then Doyle Nitai want to say да, something? да, Гуру Махарадж, я согласен как раз с Айотхидевом, что трансмиграция через вселенные происходит после цикла, когда живые существа в Махавишну возвращаются, они в промежутках. Потому что строение вселенной, мы знаем, что каждая оболочка в 10 раз толще предыдущей, то есть последующей. И так эта тюрьма такая, что из нее не вылезти даже в тонком теле. Поэтому у нас, поскольку обусловленные души имеют тонкое тело, они не могут эти оболочки пересечь. Они уже как бы закрыты здесь на весь этот срок. Потом, да. I agree with Yothidev that this transmigration between universes occur after the universe and after the living entities merge into the body of Mahavishnu, because every universe is covered by several layers. Each of them is 10 times more thick than the previous one, so technically it's not possible to get out of this confinement during the period of the existence of the universe. Unless Krishna sends you somewhere else, right? Невозможно выбраться из Вселенной, пока она существует, за исключением тех случаев, когда Кришна вас отправит куда-нибудь оттуда. Да. Но это уже освобожденные души. Они не имеют тонких тел, поэтому они могут проходить по оболочке. Yes, but this applies to liberated souls who do not have a subtle body, which doesn't allow them to cross the layers. Okay, I'm going to finish here. Давайте на этом остановимся тогда. Guru Maharaj, but I have this one small conversation, very small, only 1 minute. About 1 minute, that's all right. Yeah, 1 minute only. There is once one devotee, he chanted holy name along with Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada in the end is asking which type of which type of mantra you are chanting. And the devotee was become very wondered that why he's asking. He said, I am chanting Hare Krishna Maha Mantra. Then Prabhupada asking, how many syllables have that your Maha Mantra? And devotee replied that 32 syllables, Guru Maharaj. And Prabhupada said, but you are chanting only, your syllables only 28, not 32. Why, ask devotee again, why only 28?
Because you're not chanting Rama, you are chanting Ram. Ram is only one syllable, not two. Rama is two, but Ram is one. That's why you are missing four syllables. So I heard it's like before I always chanting this Ram also. That's why it's for me was very important to understand that it is really so important chant not Ram but Rama. What is your opinion, Guru Maharaj? And is it a big mistake or it's not so important? What is your? Because like if we say the devotees of Lord Ramachandra, they also chanting Ram, like Hanuman also chant Ram, not Rama, but Ram. So what you can say to Guru Maharaj about that? I'll translate to keep it short. Шрила Прабхупада однажды читал джапу, с ним преданный вместе сидел, читал, и Прабхупада ему в какой-то момент говорит: а ты какую мантру повторяешь? Он говорит: Хари Кришна мантру повторяю. А какую Хари Кришна мантру ты повторяешь? Преданный удивился: а что, они разные бывают? Прабхупада говорит: вот я повторяю, там 32 слога, а ты повторяешь, там только 28 слогов, потому что вместо Рама ты произносишь Рам, поэтому у тебя другая какая-то махамантра. И в связи с этим вопрос Винатхвас Прабху говорит, что он сам раньше повторял Рам, но после вот этого эпизода, этой истории стал внимательнее относиться. С другой стороны, преданные Господа Рама, они так и произносят Рам, Хануман тоже так произносит имя Господа. Насколько это критично? Well, since Prabhupada has recommended us to chant it when we're chanting the mantra, at least he's recommended to chant Hari Rama, better to do like that. Ну, если Прабхупада говорит, что нужно повторять Хари Рама, когда мы, по крайней мере, повторяем Махамантру, то так и нужно делать. But it's common, I mean, like you say, like Sita Ram, Lakshman, Hanuman, there are many other, songs, mantras where only Ram may be mentioned. С другой стороны, есть другие мантры и песни Сита Рам, Лакшман, Хануман, где говорят Рама, а не Рама. And generally in Bengali, the last A is dropped. I mean, like you'll hear Prabhupada say Arjun, not Arjuna, Arjun. Of course, in a written form, in Sanskrit, it's Arjuna, but in Bengali, they often drop this last A. Другой момент, что в устном бенгале при произнесении обычно последний гласный опускается. Даже сам Прабхупада, он говорит не Арджуна, а Арджун. So yeah, there may be various pronunciations, but since he's recommended us, Prabhupada has recommended us to chant Rama in the mantra, better to do like that. Так что, возможно, разные варианты произношения, но поскольку Прабхупада говорит, что в Махамантре нужно произносить Рама, нужно произносить Рама. Okay, I'll finish there today. Thank you very much. На этом закончим. Спасибо вам большое. Srila Prabhupada ki jai. 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 Yeah. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jai.